Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Om Bhadram Karane Shrunuyama Devaha Bhadram Pashyem Akshabhiryajatraha Virairangai Sushtuvagam Sastanubhihi Vyashema Devahitam Yadayuhu Swasti na Indro Vruddhashravaha Swasti nः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु Om Shanti Shanti Shanti. Yes, we go today with the sessions because we have been indulging in something different connected to Surya Bhagavan, being Ratha Saptami day, where Surya Bhagavan turns his chariot towards the northern direction. That's why we call that as a Uttarayanam. Ayana is journey, the diurnal path of Lord Surya Bhagavan, and Uttara is towards the north. So towards north, when he starts going, he will pick up heat, energy, and the horses also gallop. And they have the speed of their own. Then sometimes they cannot be compared, though they say Ajiga Vatadra Jigatim. So Aji has got the speed that of the wind. So Vatadra Jigatim Vibhovan means the horses have got the speed, is the wind speed. But human beings upon the land cannot stand wind speed. So for your car, there is a windshield. Correct. మనమేమో అడ్డం వేసుకుంటాం కదండి windshield. So you cannot open. So windshield, wind, speed. So like that, that's what I got the idea. Windshield and wind speed. Ajikatin. So అంటే మనం భూలోకంలో అందరూ windshield వేసుకోవాలి. Whereas అంతరిక్షంలో ఆకాశంలో windshield అక్కర్లే. They can go with the speed. And moreover, that of the speed of the birds. That birds also have got terrible speed. Yes. What distance you cover by on road, 4 or 5 hours, the dove covers in 4 minutes. Therefore, in olden days, the birds were your postmen. Correct. Correct. They used to tie the message to the foot and give them training to go to a particular place. So Damayanti used that kind of thing. So, and we have so many episodes in that, even in respect of love letters writing, etc. So now we are in the Bhruguvalli section, the last section of Taittiriya Upanishad, where we are just introduced to know who is Brahman and what is the nature of the Brahman, and what would happen if we were to know the Brahman. So the student, that this is a Varuni, went to Varuna, and teacher and taught, and generally the Guru is the father like. So father said, and moreover he said, Annam pranam chakshu srotram manaha vacha. Food, breath, eye, ear, mind, and speech. So these are that. So he said that because of this, things are all going on. So because of food, because of breath, because of eyes, because of ears, because of mind, because of speech, the life in journey upon the earth are going on. And those which are born, they are all sustaining all that. Therefore, Guru says, you go and find out the importance. So tad vijignasasva. So vijignasa is something plus, research plus, extra research. Jignasa is search, research. Vijignasa is double research. So that means say that you cannot stop
having known some stage. But that stage that you know cannot be final stage. So because Satyam Jnanam Anantam Brahma, is it not? So who is Brahma? Brahma is Satyam, Brahma is Jnanam, and Brahma is Anantam. So when that Anantam is there, how do you find the Antam of the, well, that difficult. So whatever we are able to explore, that itself becomes a part of knowledge, and we should be pursuing that more, understand. That's why he says, Tad Vijigna Sasva. Vijigna Sasva means you cannot stop at one point, but you should keep going. And but you should be always, to keep going, you should be enthusiastic and highly resourceful. I think here I can give you a small story. That in olden days, people used to walk distances. And so somebody was walking and walking and walking. But he wanted to go to a particular village, at least it was 12 o'clock in the mid-noon, where he knew there would be some Brahmins and there will be some people whom he can ask for snanam, food and all the facility, some minimum he can do it. So he was just walking. On the way, he walked and walked. He was so much tired, not a next step he could not have put it. So he went to that another yogi or Swami sitting there and went to ask him 3 times, Swami, so-and-so village, where is it? Yakadundi? No reply. No reply. Again, he asked him, no reply. 3-4 times he asked. The Swami was silent. He became angry. Stupid, winky. Let me continue my journey. And I can take somebody, I can ask somebody or something like that. I don't want. And when he started walking, that Swamiji called him again. He said, well, that particular village you want to go is just 2 furlongs. You can go and relax. Then he asked, why did you not tell me when I asked 4 or 5 times? He said, when I look at your condition, you are not in a position to proceed. You would sit here only if I say the distance. Now that you have started your journey, it's only 2 furlongs. Go. How is the story? It is so nice. నిన్ను చూస్తే నువ్వు నడిచే లోకంలో లేవు, నువ్వు కూర్చునేసేవాళ్ళు ఎందుకంటే అంత టైర్సమ్నెస్ నీలో ఉంది, ఫెటిక్ ఉంది, అండ్ యు ఆర్ నాట్ రెడీ టు ప్రొసీడ్ అట్ ఆల్. అమ్మా ఇంకా 2 మైల్స్ ఉందా, 2 ఫర్లాంగ్స్ ఉందా, అయ్యో అనుకుంటూ కూర్చునేస్తావు. నువ్వు కూర్చోలేదు, యు ఆర్ జస్ట్ కంటిన్యూ యువర్ జర్నీ. యూ షుడ్ డూ దట్. అది దట్స్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ థింక్ విజిజ్ఞాసస్వ. Am I correct? So yes. Don't stop. You should be, but when once you start understanding that, you will definitely find the goal. What is the goal here? Brahma. What is that Brahma? Brahma is truth, Brahma is knowledge, and Brahma is infinite. And now he goes and then comes to know. Now he comes to have a parignanam. Annam brahmeti parignanam. Parignanam means thorough knowledge. Thinking that there is no more knowledge beyond that. Correct. So, normally all people think that మీకు తెలిసిందే పరమం అనుకుంటారు. నాకు అంతా తెలుసు, ఇంక చెప్పక్కర్లేదు అనేటువంటి సిద్ధాంతం పెట్టుకున్న మహానుభావులు రాజేశ్వర్ గారు బోర్డు ఉంటారు. చెప్తే వినరు, సొంతంగా బుద్ధి లేదు. అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలి? సొంతంగా తోచదు, చెప్తే వినరు, బుద్ధి లేదు, అన్నీ తెలుసు అనుకుంటారు. ఇలాంటి వాళ్ళతో బోర్డు మంది ఉంటాం. మమ్మల్ని తిట్టేవాడు మా నాన్నగారు. కాబట్టి నోరు పూసుకొని వెన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ టేక్ నోట్బుక్ అండ్ నోట్ యువర్ పాయింట్స్ అని మమ్మల్ని అనేవాడు. సో పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే పాయింట్స్ రాసేసుకోవాలి. నాకు అన్నీ తెలుసు అనుకుంటే తప్పది. కాబట్టి whenever a good guru you are able to meet and is able to talk something, you should pocket and listen. That's why Zakir Hussain, I remember Zakir Hussain when he came some meeting somewhere in Pune when I was a student, he told, I like to stay on this audience side more than on the stage. And
స్టేజ్ మీద ఉంటే మాట్లాడాలా, ఆడియన్స్లో కూర్చుంటే అక్కర్లా. సో ఐ వాంట్ టు లిసన్ టు పీపుల్ మోర్ దాన్ మై సెల్ఫ్ టాకింగ్ అనేటువంటి టెంపర్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా ఉద్ధారం అయిపోతారు. లేదు ప్రతిసారి నేనే మాట్లాడాలి, నేనే పరబ్రహ్మ అనుకునే వాళ్ళు తక్కువ పడతారు. దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హీ సేస్. పరిజ్ఞానం కావాలి అంటే unless you have got some complete thorough knowledge of your level. Guru level is different. Now let us note, please repeat. Om annam brahmeti vyajanatu. Om annam brahmeti vyajanat. Annadyeva khalvimani bhutani jayante. Annadhyeva khalvimani bhutani jayante. Annena jatani jivanti. Annena jatani jivanti. Annam prayanti abhisamvishamtiti. Annam prayantyabhisamvishanti. Tadvignaya punareva varunam pitaramupasasara. Tadvijikya punareva varunam pitaramupasasara. Tadvignaya punareva varunam pitaramupasasara. Tadvijnaya punareva varunam pitaramupasasara. Adhihi bhagavo brahmeti. Adhihi bhagavo brahmeti. Tagum hovacha. Dagam hovacha. Tapasa brahma vijignasasva. Tapasa brahma vijigyasasva. Tapo brahmeti. Tapo brahmeti. Satapo tapyata. Satapo tapyata. Satapastaptva. Satapastatva. So Brahma is a parignana, and the parignana is never complete. You should be having the scope to further on. For example, it said, Yatne krute yadi nasidhyati kotra doshaha అని చెప్పి ఊరికే పోకూడదు. అన్వేష్యతామని మా గురువు గారు చెప్పించారు. అర్థమైందా? సో యత్నం చేస్తే అది నీకు అర్థం కాకపోతే నాకు అర్థం అవ్వడం లేదు అని చెప్పి వదిలేయకూడదు. ఎందుకు అర్థం అవ్వలేదు అని మీకు పట్టుకోవాలి. కరెక్ట్ కరెక్ట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ది ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ది పరిజ్ఞానం. యత్నే కృతే యది నసిద్ధ్యతి కోత్ర దోషః అన్వేష్యతామని బ్రాకెట్స్లో పెట్టుకోవాలి మనం. దట్ మీన్స్ యువర్ సెర్చ్ షడ్ నాట్ స్టాప్. సేమ్ వే సామాన్యంగా చిన్న పిల్లలకి ఏమన్నా చెప్తే నాకు తెలుసు అంటారు, తర్వాత వినరు, మళ్ళా ఏమైనా స్కోప్ ఇస్తే వాడు బుద్ధి పుడితే చేస్తారు. కరెక్ట్. తర్వాత అర్థమవుతుంది ఆరు జస్ట్ ఫాలోయింగ్ అని. మా మనవడు చిన్నవాడు, వాడికి చెప్పిస్తున్నా బాలురమయ్య జానకి రామ్ భజన చేసేదము జానకి రామ్ అలాంటివి కొన్ని చెప్పిస్తూ భజనలు. శుద్ధ బ్రహ్మ పరాత్పర చెప్పరా అంటే చెప్పడు, ఇంగ్లీష్ బాయ్. So anyway, the sounds get registered in him. The culture is there, parampara. నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. Yesterday he just came and sat in my lap and went on telling బాలురమయ్య జానకి రామ్ శుద్ధ బ్రహ్మ పరాత్మ రామ్ అని దేవుడు వస్తున్నాడు. ఐ స్టండ్. ఎందుకంటే ఎట్లా వీడిలో ఉండిపోయింది, చక్కగా చెప్పేశాడు. ఈ నెవర్ రిపీటెడ్ వన్. ఐ వాంట్ దెమ్ టు రిపీట్ 2 times. అంటే అర్థం ఏంటి? Then once the ideas are sown into that, Correct. It stays. సోక్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది పైకి.
మొలక రావాలి అంటే బీజం సోక్ అవ్వాలి కదమ్మా. Correct. మనం సోక్ చేసి పెడతాము అనుకుంటే కాకపోవచ్చు. Soaking atmosphere is different from all seeds. Unless seed enters the land, I mean ground, it will not be a plant. Correct. అందుకోసమే యజ్ఞవేదిలోకి ఆహుతులు వేస్తే గాని మీకు ఫలం రాదు. స్వాహ అని చెప్పి త్యాగం చేయాలి. అయ్యో 60,000 రూపాయలు చీర వేస్తున్నాను పూర్ణాహుతులు అప్పుడు ఏడిచ్చారంటే రాదు. ఉందో ఉన్నారు. ఏమండి మీరు బుద్ధి ఉందండి, ఇంత మంచి శారీ దానిలో వేసేస్తే ఈజ్ ఇట్ నాట్ అంటారు. కానీ మన సామవేదం శర్మను అడిగారు, సంబడి వాడు రామస్వామి, శివుడికి పాలు పోస్తే వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా, అదే పాలు ఎవరికైనా పాపలకి ఇస్తే తాగితే అది ఉపయోగపడుతుంది కదా అని ఒక అమ్మాయి అడిగింది. దానికి ఆయన మంచి ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. ఐ లైక్ ఇట్. అమ్మా, వేరుకు నీళ్లు పోస్తే చెట్టంతా మనకు ఉపయోగపడుతుంది, కాయలు పండ్లు అవన్నీ వస్తాయి. కానీ ఆకుల మీద కొమ్మల మీద పాలు పోస్తే ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా? అంటే చెట్టునిచ్చేవాడు పరమాత్మ, ఈశ్వరుడు. ఈశ్వరునికి కొంచెం తృప్తి చేస్తే ఆయన అనంతాన్ని మనకి ఇస్తాడు అని చెప్పి తెలుసుకొని శివుడికి అభిషేకం చేసేవాడు పాలాభిషేకం చెయ్యి. అంటే మేము చెట్టు వేర్లకు నీళ్లు పోస్తాం కదమ్మా. కరెక్ట్. అప్పుడు ఆకులంతా చక్కగా డల్గా ఉండే ఆకులు మెరుస్తుంది. ఆకులు నీళ్లు పోస్తే మెరసదు. సో దట్స్ హౌ ఈ దిస్ పర్టికులర్ వల్లి ఉంది కదా, భృగువల్లి, ఆ భృగు మహర్షి ఈజ్ ఏబుల్ టు గివ్ అస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. భృగు మహర్షి యొక్క సంతానం అది, వరుణాదేవుడి దగ్గర వెళ్ళిపోతాడు. అండ్ ఇప్పుడు అన్నం బ్రహ్మేతి విజానాత్, హీ అండర్స్టూడ్ దట్ అన్నం ఈజ్ గ్రేట్ and that is highest. There is nothing higher than the annam. Why? The immediate reason for the importance is annat eva imani bhutani khalu jayante. అన్నం నుంచే కదా ఈ ప్రపంచంలో ఉండే ప్రాణులన్నీ పుట్టుతున్నాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐతరేయ ఉపనిషత్ tells you that what annam that man eats, what annam is produced, and because of Surya Bhagavan and others who are giving you scope for annam to come up, and that annam turns into energy, rathas in the man, and that rathas has got the productive ability. When it is put in the woman has got factory to use that particular seed, make a baby. So there should be the process, and what is not put into the woman is waste. And cheppi there is a beautiful analysis in Taittiriya Upanishad. So that's why father is important for a baby and mother is more important, because so protection, nursing, both are important for the child to grow to be independent. అట్లా ఇక్కడ అన్నం నుంచే భూతాలు పుడుతున్నాయి అంటే అన్నం ఇచ్చేవాడు సూర్యుడు, ఆ ఇచ్చిన అన్నాన్ని తినేవాడు మానవుడు, ది మేల్. అండ్ ఆ మేల్ తిన్న అన్నాన్ని మళ్ళీ ఇంకో చోట డిపాజిట్ చేస్తే మళ్ళీ బేబీ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈస్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఐతరేయ ఉపనిషత్. ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే చరణ్జీ ఈజ్ రియల్లీ గుడ్ స్టూడెంట్ ఫర్ మీ. He makes a lot of he doesn't leave at ease. He works and comes back all that to me, and ఆయన థాట్ఫుల్గా వర్క్ చేస్తాడు ఆయన. And every day morning he will send so much of information in the WhatsApp. And he made a good work on Aitareya Upanishad and this Isavasya Upanishad and Kathopanishad. I completed for that. Now I'm going with the Svetastra Upanishad. And on Saturday, you were 2 o'clock, my 4 o'clock. Afternoon. Afternoon. Achha. Saturday, 2 o'clock. If you want, you can join this Svetastra Upanishad. Because that's also very important Upanishad.
which is quoted often by all great saints and speakers like Vivekananda, and all Swamiji's quote statements from that. For example, Najara namrutyuhu praptasya yogagnimayam shariram. He is from Taittiriya Upanishad. Taittiriya is Maharshi, who has given you plenty of practical knowledge. I'll teach you also sometime. So there is a lot of knowledge flowing in the Upanishads. Here also, Jatani Jayan, Bhutani Jayante. See, Bhutas are joining, are born. But those Bhutas or pranis which are born will again grow only because of food. So food is in the beginning, food is in the middle, and food is the end. Food gives rise for people. Food maintains the people. The same food will take away the people. You have already come across. There is a statement to Gnapmunda. Yes. Adhyate atticha bhutani. Yes. So, bhutani adhyate. All pranis will eat the food. But the same food, atticha, తినేస్తుంది. ఈ రోగాలన్నీ అక్కడి నుంచే వచ్చేది, పుట్టు నుంచే వచ్చింది. అందుకే ఉపవాసం అంటారు, వ్రతం అంటారు, అదంటారు, బోర్డ్ రిస్ట్రిక్షన్ పెడతారు. అది తినద్దు, ఇది తినద్దు. ఆ కాలంలో when we were young, we don't know all these things. Yes. So the small babies know cholesterol, potassium, sodium, sugar, urine. They start talking all these things. We never talked all these things. Whatever is given in our food, we used to enjoy. But those days went with innocence and ignorance. And we were healthy too. So nowadays, in spite of a lot of knowledge, people are all suffering. So annena jatani jivanti and annam prayanti. Annanloki వెళ్తారు అండ్ అభిసంవిశంతి. సో దానిలోనే కాలక్షేపం చేస్తుంటారు. How many people spend a lot of time in the restaurants in the evening times? సుఖంగా గుడికి పోరు కదా, 6 గంటలకు వెళ్ళి 10 గంటలకు ఇంటికి వస్తారు. అది కూడా 0 వాట్ బల్బులు ఉండే రెస్టారెంట్స్కి వెళ్తారు. 5 స్టార్ 7 స్టార్ వాడు తెచ్చిన దానిలో యూ కెనాట్ సీ వాట్ హి హస్ బ్రాట్ టు యూ. డల్గా ఉంటుంది ల్యాబ్ కదా. I mean, that's a fashion for people. I don't know. The other day I went to one place in Delhi. వాడు ఇడ్లీ 60 రూపాయలు, ఆ రోజుల్లో 60 రూపాయలు 2 ఇడ్లీ చట్నీ తెచ్చిచ్చాడు. 60 rupees. But too expensive. And ఏం you don't know what is the ఎలా ఉంది ఇడ్లీ కూడా తెలియదు మనకు. ఎలా పురుగులు ఉన్నాయో ఏముందో తెలియదు కదా. ఆ డిమ్ లైట్ లో ఎవరితో మాట్లాడుతూ తినేస్తారు. అన్యాయం. ఎనివే, అదంతా మోడర్న్ సివిలైజేషన్ అండ్ స్టైల్. డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటే ఖర్చు పెట్టి వస్తారు అంతే. సో లేకుండా స్ట్రీట్ ఫుడ్ లో తీసుకుంటే మీకు ఒక 60 రూపాయలు కాకుండా 6 అణాలకు ఇస్తారు. ఫర్ 60 paisa యూ గెట్ 1 ఇడ్లీ, 10 paisa యూ గెట్ ఇడ్లీ. ఎనివే ఐమ్ జస్ట్ సో అభిసంవిశంతి ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ప్రయంతి అభి అంటే ఇట్స్ ఎ ప్రిఫిక్స్. అభితః సంవిశంతి, all round, close by. So prayanti, abhisamvisanti, jivanti. These are the 3 things for bhutas. See, what is the activity going on for all those who are born? People are born due to food. People continue to live due to food. People try to share the food with others, including themselves. And not only that, they try to make more and more food and make that as an important thing and go on. And ultimately, people get into the annam. And this much knowledge, so you understand the verbs here. So, jayante, jivanti, prayanti, abhisamvasanti. These are all verbs. So these verbs will give you completion of the knowledge regarding the existence of Brahman. Okay. Because of all these important functions, it is Brahma. So what is Brahma? Brahma is something noble, something permanent, something sustaining, is it not? Yes. And therefore, so now this boy knew that Tad Vignaya
punareva varunam pitaramapasasara adhihi bhagavo brahmeti. So again the boy comes to his father and says, my homework is done. So give me some more homework. I concluded. So he says that Adhi, but again the father said no. Tagum hovacha cheppade tapasa brahma vijignasasva. See, your research to know Brahman is not over. Tapas, work. Malla inti pampisthadu poi cheskura poi dini. You suppose in our days we used to write down the multiplication table and take to the school. Ade homework mark. 2 into 5, 2 or 3 multiplication table we used to write on slate. Carefully take to the school because it is slate and pencil erase అయిపోతుంది కదా. Then we used to go take only one slate and slate pencil. That's our Right. No bag, nothing. So we used to carry the slate in the outside and వాన రాకుండా కాపాడే ఆ టీచర్ మొగాన్ని కొడితే she will check the over. Then కూర్చోని పడేది. I remember those days. Now, not now. You will remember your school days only after under 20 years. You will not remember now. అప్పుడు స్వీట్నెస్ ఇప్పుడు జ్ఞాపకం రాదు మీకు, బట్ మాకు వస్తుంది. అలా సమ్టైమ్స్ బికాస్ వీఆర్ 10 children, సో దాని యొక్క కట్టు ఫ్రేమ్ ఇరిగిపోతుంది. సో దాన్ని జాగ్రత్తగా పట్టుకొని ఇంక చేయి తగిలితే వైరస్ అయిపోతుంది. టీచర్ తిడుతుంది మమ్మల్ని, లోపల రాలేదు. సో వీ యూస్ టు క్యారీ ఇట్ సో కేర్ఫుల్లీ అండ్ హ్యాండ్ ఇట్ ఓవర్ టు హర్. అట్లా ఇక్కడ ఏమైందంటే ఐ డిడ్ మై హోమ్ వర్క్, దెన్ ఐ నో వర్క్, దెన్ ఇమీడియట్లీ సేస్ నో తం హోవాచ తం హి ఉవాచ. హోవాచ అంటే హి ఉవాచ, హి అంటే ఇండీడ్, ఉవాచ అంటే షెడ్, tam tagum ante tam he uvacha means that indeed the guru did not leave the boy. He said, go tapasa brahma vijignasasva. I have told you tapas is brahma, but what you are doing is not brahma. Annam brahma anukoni vaste brahma annam kaadu, inka emo undi. Understand? Brahma is not only Annam. Brahma is something plus. Your C++ lo. So you do a lot of plus lo. Atta ikkada entante. But how do I know that plus? Again, the same plus must use you to give you plus. Kabatti tapasa brahma vijignasasva. What is Brahma? Tapas is Brahma. Tapo Brahmeti. You understand? Veda anuvasana lopala swadhyaya pramachanabhyam na prabhaditavyam. Right. Akkada conclusion emi tapa tapo nitya paurusishtihi. Correct. Yes. Andaru opinions cheppin tarvata ee paurusushti ana ma rushi పురుషుష్టి యొక్క కొడుకు వాడు ఏమంటాడు, తప ఇది తపో నిత్య పౌరుషిష్టి. ఈ స్వాధ్యాయ ప్రవచనం లోపల తపస్సు ఇది అల్టిమేట్. రైట్. సో ఎందుకంటే నా ప్రమదితవ్యం, తపస్సు నుంచి తప్పించుకోకూడదు. ఎవ్రీ డే యూ షుడ్ డూ పూజ. నిన్న చేశాం కదా వాళ్ళు హాలిడే తీసుకోకూడదు మీరు. జనరల్లీ పీపుల్ టేక్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ అమెరికా, పీపుల్ టేక్ వీకెండ్ రిలీజన్ అంటారు. ఆ వీకెండ్ రిలీజన్ ఆల్సో ఓన్లీ ఆన్ సాటర్డే, సండే దే హ్యావ్ టు డూ హోమ్ వర్క్. అది ఓల్డ్ వర్క్ ఉంటుంది పెండింగ్ హోల్ వీక్. కాబట్టి వీకెండ్ రిలీజన్ అంటారు. అంటే WEEకే కాదు, WEAకే రిలీజన్. సో దిస్ అ పన్ ఆన్ ది వర్డ్ వీక్. స్పెల్లింగ్ మారిస్తే వీక్ అయిపోతుంది. దెన్ అగైన్ హీ గోస్ అండ్ స్టార్ట్స్ టాకింగ్. చెప్పండి. ప్రాణో బ్రహ్మేతి వ్యజానాత్. ప్రాణో బ్రహ్మేతి వ్యజానాత్.
Pranadhyeva khalvimani bhutani jayante. Pranadyeva khalvimani bhutani jayante. Pranena jatani jivanti. Pranena jatani jivanti. Pranam prayanti abhisamvishanti ti. Pranam prayantyabhisamvishanti ti. Tad vignaya punareva varunam pitaramupasasara. Tadvijnaya punareva varunam pitaramupasasara. Adhihi bhagavo brahmeti. Adhihi bhagavo brahmeti. Tagum hovacha. Tagam hovacha. Tapasa brahma vijignasasva. Tapasa brahma vijigyasasva. Tapo brahmeti. Tapo brahmeti. Katapo tapyata. Satapo tapyata. Satapastaptva. Satapastaptva. So after doing homework, you should go to teacher. You should not keep the homework with you only. Correct. Otherwise, you will not progress. Otherwise, if you go to teacher, you will ask, did you do homework yesterday I gave you? Yes, madam. Ah, good. You take this today, this homework. Is it not? Yes. Otherwise, if you keep pending, here I see the children keep a lot of Kuman pending. They all go, Kuman Answer. Chera, Kuman Chera. The parents will be pestering the boy, they will not bother. But here, the good student and good teacher, good father and good sister. Then he goes back, does a lot of work, and then comes back, Pranam Brahma. Brahmeti. Yo, see, ప్రాణం లేకపోతే జీవనం ఎట్లా అవుతుంది, అన్నం ఎట్లా వస్తుంది? If you want to till the soil and produce food, you should have energy. What is pranam? Pranam is energy. So that's why prano brahmeti. So energy is Paramatma. తిన్నదంతా అరిగి అంటే ఈ శ్వేతాస్త్ర ఉపనిషత్తులో చెప్తాడు యోగం గురించి చెప్తూ says that when once you take to yoga, there will be so much of help in your body that you don't want exert for small things or big things. Correct. Something like Vedic mathematics. Quickly you will get the answers. Correct. అట్ట ఇక్కడ ప్రాణము బ్రహ్మ అని తలుచుకున్నాడు. సేమ్ వర్బ్స్ వ్యజానాత్, జాయంతే, జీవంతి, ప్రయంతి, అభిసంవిశంతి. Same verbs. But substitute algebra, fill up the blanks. So the format is same. And here, pranam brahma. That is the homework. He could make some progress. The energy, the life, breath, all that is Brahma. Then father says, Tagum hovacha tapasa brahma vijignasasva. Hey student, done good. Not satisfactory because tapas is Brahma. Still find out. So, ఎందుకంటే ప్రాణము అన్నము దే ఆర్ నాట్ కాన్స్టెంట్. అన్నం ప్రాణం మనస్సు అన్ని బాడీ ఉన్నంత వరకే. When once the body goes, you are done. Don't know where you go. Your uncle is traveling 10 days. Correct. But during the travel, people living should help. And on the 10th day, people will try to disengage themselves with that departed soul. Correct. That's what we call dharmodakala antaru. Dharmam ante not expecting any reward from the deceased. You should yourself volunteer and go and declare that I have no more connections with that fellow. Aeroplane ki a front tire kunde stopper తీసేసినట్టు తీసేస్తాం 10th day ki. Correct.
స్టాపర్ ఉన్నంత వరకు స్టార్ట్ అయినా పోదు కదా అది ముందుకి, ఫ్రంట్ Correct, correct. వీల్కి. సో ది ఫ్రంట్ వీల్ ఇప్పుడు బెటర్. ఆ రోజుల్లో చూస్తుంటే మనం బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్లో ఫ్రంట్ వీల్కి స్టాపర్ పెడతాడు ఫస్ట్. తర్వాత ఇంత రెడీ అయిపోయి గ్రౌండ్ ఎఫిషియల్స్ వాళ్ళు బయటకు వచ్చిన తర్వాత దెన్ ఫైనల్లీ దట్ ఫెలో ఆన్ ది గ్రౌండ్ విల్ రిమూవ్ ది స్టాప్. Correct. అండ్ దెన్ ది వెహికల్ స్టార్ట్స్. అట్టా ఇక్కడ కూడా ఆ వెహికల్ స్టార్ట్ అవడానికి అటాచ్మెంట్స్ అన్ని డన్ అయిపోవాలి. సో 10th డే ఇస్ కాల్డ్ ధర్మోదకాలు డే అండ్ 11th డే విల్ బి సపిండీకరణం ఆర్ హీ విల్ మెర్జ్ ఇన్ టు పితృస్ అండ్ ఆన్ 12th డే భోజనం. 13th డే భోజనం టు ఆల్ ఫినిష్డ్. అండ్ ఇంకా వాడి గొడవలు వాడు పడతారు. సో యూ క్యాచ్ ది అట్లా ఇక్కడ ప్రాణం ఈజ్ వన్ విచ్ ఈజ్ బ్రహ్మ. దెన్ హీ సెడ్ నో, దట్ ఈస్ నాట్ ఫైనల్. Tapasa Brahma Vijgnasasva. Tapas is something more. Then when again he said, go. He went and does homework. Tapas is a homework kadandi. ఎవరెవరు ఎంతెంత పని చేస్తారు, కొంతమంది ఎవరెవరు ఎంతెంత పని చేస్తారో అంత తపస్సే. నౌ ప్లీజ్ రిపీట్. మనో బ్రహ్మేతి వ్యజానాతు. Mano brahmeti vyajanaat. మనసో హ్యేవ ఖల్విమాని భూతాని జాయంతే. Manaso heva kalvimani bhutani jayante. మనసా జాతాని జీవంతి. Manasa jatani jivanti. మనః ప్రయంతి. Manaha prayanti. సంవిశంతీతి. Samvishanti te. తద్విజ్ఞాయ పునరేవ విరుణం పితరముపససార. Tadvijnaya punareva varunam pitaramupasasara. అధీహి భగవో బ్రహ్మేతి. Adhihi bhagavo brahmeti. తగుం హోవాచ. Tagam hovacha. తపసా బ్రహ్మ విజిజ్ఞాసస్వ. Tapasa brahma vijigyasasva. తపో బ్రహ్మేతి. Tapo brahmeti. అతపో తప్యత. Satapotapyata. సతపస్తప్త్వా. Satapastaptva. So though the word, when he comes back, teacher gives you one more homework, that manassu brahma. If manas is not properly monitored by the individual, he will commit suicide. He will not love anybody. He will not be in anybody's company. Kada? Kabatti, manassu is brahma. That's what he discovers. And mind is always open for all sorts of reactions and changes. పొద్దున మా కేంద్రం డొనేషన్ ఇస్తాను రమ్మంటారు. Correct. సాయంకాలం రండి ఇస్తానంటారు. సాయంకాలం పోతే సారీ, ఐ హ్యావ్ డైరెక్టెడ్ దట్ ఫండ్ సమ్వేర్ ఎల్స్, ఐ కెనాట్ గివ్ ఫర్ యువర్ కేంద్ర అని చెప్పిన మహానుభావులు ఉన్నారు. సో మనస్సు అనేది మారుతూ ఉంటుంది. We don't know whether it is truth or not. So I have experienced all that. Bhavati Bhikshandehi, I used to go to people to collect money for our Kendra annual day celebration, publications, and also give the honor for the guests. వాళ్ళకు అందరికి బ్యాగులు తయారు చేసి అన్నం పెట్టి చేస్తూ. అంటే the mind is something which will never be stable. Yoga is important to make the mind stable. That's why when you go and sit in the yoga class, what does the yoga teacher tell? Make your mind stable. Mute your mind. Withdraw all thoughts from your mind. And empty your mind అంటారు. ఒకసారి ఎవరో స్టూడెంట్ సద్గురు దగ్గరికి వెళ్ళి, సద్గురు మీరు చెప్పారు ఎంప్టీ యువర్ మైండ్ అని,
ఎంతసేపు చేసి నాది ఎంటీ అవడంలా, ఇప్పుడు అయింది అనుకుంటా, చెప్పండి ఏం చేయాలంట అని హద్దులు అడిగితే he gives a small talk for some time. A student goes to a yogi because he is pitching upon the art of living and inner engineering. He talks Inner about engineering. So inner engineering is yoga. Outer engineers are there, hundreds of them, software, hardware, hardware. But inner ware ఒకడే ఉండేది. There's only one person. Who is that person? He is only one person. Nobody can make any operations in your inner engineering. Rather, they can spoil you also. So, I think, I emptied my mind, sir. What to do next? What next? What next? So how long inner engineer can trace? You are the tracer. Like that, here, manaha brahma, because mind is something that people are all born. Unless the man and woman mind to have a children, the child won't come up. There should be a coordination and total agreement between man and woman. Otherwise, no children. If woman only wants, no. If man only wants, no. There should be that kind. That's why he said that both the minds must agree. Therefore, in పెండ్లి లోపల ఏమొస్తుంది? మనహ ఇన్ కామహ పశువు మే కామహ పశువు తన్మే ఏది అని మంత్రాలు చెప్పిస్తారు ఇద్దరికి. మీరు పెండి చేసుకునేటప్పుడు మంత్రాలు చెప్పినప్పుడు మీరు చూడు, ఆ పక్క వీడియో చూస్తుంటారు. కరెక్ట్. వాడు వీడియోగ్రాఫర్ బతుకుంటూ ఉంటాడు. కెమెరా చూడండి, కెమెరాని చూస్తూ మాంగళ్యం కట్టే మహానుభావులు వాళ్ళ ముందు ఉంటారు. ఎన్ని ముళ్ళు వేసారు మళ్ళీ అడుగుతారు, ఎన్ని ముళ్ళు వేసారండి. ఆ రోజుల్లో కెమెరా లేవు కదమ్మా, నో వీడియో, నో స్టిల్. హాయిగా ఉండి జరిగేది. ఇప్పుడంతా ఓరియంటేషన్ డేర్ అయిపోయింది. కాబట్టి మనసా హేవ ఇమాని భూతాని జాయంతే. Mind is important for any activity in the world. If you don't have mind, you don't eat. And that mind is also controlled by the hunger. And what is mind? Mind also is a hunger representation. Therefore, mind లేకపోతే భూతాలు పుట్టవు, మైండ్ ఉంటే పుడుతుంది. అండ్ మనస్సు నుంచే బతుకుతాయి అన్ని జీవాలు. How all babies want toys. They don't want mother always. As they grow more and more, their attraction goes to toys. For example, toy means outside their inner self. Correct. ఇన్నర్ సెల్ఫ్ నుంచి దూరం వెళ్ళిపోతాయి. అప్పుడు అమ్మ వద్దు, నాన్న వద్దు, ఇంకోరు వద్దు, అన్నం వద్దు, ఏమీ వద్దు, బొమ్మ కావాలి, ఆట కావాలి. But the parents are bothered. That's why here భూతాని జీవంతి అంటే మనసు పెడితే కానీ జీవనం లేదు. అందరికీ మనస్సు పెడతారు. మనహ ప్రయంతి అంటే దే డిస్ట్రిబ్యూట్ దేర్ మైండ్, దే డిస్ట్రిబ్యూట్ దేర్ ఒపీనియన్, దే డిస్ట్రిబ్యూట్ ది అట్రాక్షన్స్. మీకు మంచిగా మనస్సు ఉంటే ఫోన్ చేస్తారు ఇంటికి. 4 రోజులు చేయకుండా పోయి అడిగితే మీ వాళ్ళు, నాకు మనసు బాగలేదు, చాలా బిజీగా ఉన్నానంటారు. అమెరికా నుంచి గొడవ అది. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఫోన్, అమ్మా నేను బిజీగా ఉన్నాను, తర్వాత మాట్లాడతాను అంటారు మా అబ్బాయి లాగా. తర్వాత ఎప్పుడు 3 రోజులు అవుతుంది. కాబట్టి మనహ ప్రయంతి, మనహ అభిసంవిశంతి. సో మైండ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆ మైండ్ను చెప్పిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ కమ్స్ టు ది మైండ్ ఈజ్ సంథింగ్ నాట్ అ బ్రహ్మన్, ఇట్ ఇస్ ఎ ఫికల్. చంద్రమా మనసో జాతః చక్షుషూర్యో అజాయత. అండ్ ముఖాదింద్రశ్చాగ్నిశ్చ ప్రాణాద్ వాయురజాయత. ఎట్లంటే మనస్సు నుంచి చంద్రుడు పుట్టాడు. ఈ చంద్ర హ్యాస్ గాట్ ఎ ప్రాబ్లం, ఏమో వ్యాక్సింగ్ అండ్ వేనింగ్. కాబట్టి అమ్మవారు చూసింది, వీడిని పట్టుకుంటే కాదు, నాకు కావాలి కదా వీడి ఆధారం. ఐ వాంట్ దిస్ ఫెలో టు మీ మై డెకరేషన్, క్రెస్ట్ ఆర్నమెంట్. ఎన్ని ఆర్నమెంట్ తలకాయ మీద పెట్టుకున్నా చంద్రుడు ఉండాలి కాన్స్టెంట్ కదా. కాబట్టి అమ్మవారు చాలా క్లెవర్ అండి. అష్టమి చంద్ర విభ్రాజ
దళికస్థల శోభితాయై నమో నమః. అష్టమి చంద్రుడు వ్యాక్సింగ్ కానీ వేనింగ్ కానీ సేమ్గా ఉంటాడు. అది చెడు తగ్గిపోవడం అనేది అష్టమి చంద్రుడిలో కనిపించదు. అందుకే అమ్మవారు కాన్స్టెంట్గా బ్రోచ్ పెట్టుకుంటుంది, చంద్రుడి బ్రోచ్. ఆ బ్రోచ్ మాత్రం ఎక్కడ దొరకదు. బ్యూటిఫుల్. సో అష్టమి చంద్రుని లాంటి బ్రోచ్ పెట్టుకోవాలి అంటే అమ్మవారు మాత్రమే నీకు. అందుకోసం అమ్మ కాళ్ళు పట్టుకోవాలి. తవి చరణావేవ నిపుణవు. శంకరాచార్యులు చెప్తారు, సౌందర్యారు, అమ్మా తవహి చరణావేవ నిపుణవు. నీ కాళ్ళు మాత్రం, నీ పాదాలు మాత్రమే క్లవర్, స్కిల్డ్ టు బి ఏబుల్ టు గివ్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ షెల్టర్ టు పీపుల్, బట్ నో అదర్ థింగ్. 4 చేతులు ఇచ్చేసి భక్తులు ఆయుధాలు పెట్టేశారు కదా. చతుర్భుజే చంద్రకళావతంసే కుచోన్నతే కుంకుమరాగశోణే పుండ్రేక్షుపాశాంకుశ పాశ అంకుశ ఇవన్నీ పెట్టేశారు అమ్మవారికి. ఎక్కడుంది అమ్మవారికి? పాశ అంకుశ పుష్పబాణ హస్తే. అమ్మవారి చేతులు 4 చేతులకు 4 ఆయుధాలు పెట్టేసి మమ్మల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయమా అంటే ఏం చేస్తుంది? చూస్తుంది అంతే. అప్పుడు అమ్మవారు చెప్తుంది, తవహి చరణావేవ నిపుణవు. ఈ పాదాలు మాత్రమే. అందుకే పాద నమస్కారం ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఇక్కడ హియర్ యు అబ్జర్వ్ దట్ మనస్సు ఈజ్ ఆల్ దట్. అండ్ ఫైనలీ ఇన్ అవర్ ఫ్యూ మినిట్స్, ఐ థింక్ యూ గాట్ అనదర్ 3-4 minutes, మనం ఇది కూడా కంప్లీట్ చేద్దాం. విజ్ఞానం తర్వాత ఐ స్టాప్ ఆఫ్టర్ విజ్ఞానం. సో విజ్ఞానం బ్రహ్మేతి. ఐ విల్ ఓన్లీ టెల్ యూ దట్, అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో విల్ రిసైట్ ఇట్. సో విజ్ఞానం బ్రహ్మేతి విజానాత్. విజ్ఞానాదేవ ఖలిమాని భూతాని విజ్ఞానేన జాతాని ఎక్సెట్రా. సో విజ్ఞానం ఈజ్ ద నెక్స్ట్ వన్. జ్ఞానం అండ్ విజ్ఞానం. విజ్ఞానం అంటే నాలెడ్జ్ ప్లస్ అప్లికేషన్. దట్స్ వై ఇన్ భగవద్గీత యు హావ్ గాట్ జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగో నామ 8వ అధ్యాయ. సో కృష్ణుడు జ్ఞానాన్ని చెప్పి విజ్ఞానాన్ని కూడా ఇస్తాడు. If you have theory of knowledge, you must also know the application of knowledge. And the application of knowledge is Brahma. And that you try to find out. And that's what is said about it. So I think we can stop here. Don't want to take your time. And so we have come up to this Vijnanam. You see, we are not going more and more details because the transitory things, we confuse them to be Brahma, goals. But what is transitory cannot be Brahma. What is permanent is Brahma. కాబట్టి మనం ఇల్లు లీజు తీసుకున్నా, బాడీకి తీసుకున్నా, టెంపరీగా ఉన్నా కూడా వెళ్ళిపోవాల్సిందే. కరెక్ట్ కరెక్ట్. When you own a house, nobody is there authority to check you. That's why, so we keep on rising high and all that. ఓం స్వస్తి సహనావతు. చెప్పండి. సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. హరి ఓం. శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు.